I'm going to present the how to install and configure DHCP, which means it's a network server that automatically provides and assign IP addresses. Here's how you configure. First, you need to click on so let's install first the DHCP by adding rules and features. Then you click next, choose role-based or feature-based installation. Next, for that one, server Shane local, the one that I created, the root domain name. Then choose DHCP server, add this feature, click continue, then next, restart, yes, then install. So let's wait for it to finish. Na-finish na yung installation. So nanadiri ang atong DHCP, na-install na. Ang next na tong buhatan is complete DHCP configuration. Next, commit, and then close. So naman na to niya og install and configure. So mag-start ta o configure gamit ang DHCP by going to tools, then DHCP. So wait lang ta kadjot. So here nara tong DHCP na server, ako ang server 1. So, i-close ni nato para kato lang siya itong makita ng screen. Okay, there. So, karon mag-configure ta sa server 1. Imo na siyang i-click ang arrow niya dire and i-configure na to ang IPv4. Then, click ang arrow niya dire. Ito siyang i-move gamay para makita na to ang server options, policies, and filters. So, first thing is to add a scope. Ano nila? Muna siya tong first nga buhaton. So, to add a scope, you need to right-click IPv4 and new scope. Click next. Then, narita sa scope name niya. Let's create Shane. Then click next. So now IP address range, you define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses. So ako i-enter ang IP address dire. So 192.168.1, which is akong default gateway, and then ang IP address nga i-choose is 101, and then ang muna akong start IP address, dayong ang next would be 192.168.1.
that one 200. So sorry, wait, that 200. So mao ni siya ang akong range nga gigamit sa akong start IP address ug end. So subnet is automatically provided 255.255.255. So click next. Now muad ta og exclusion and delay. So for the exclusion, unsa nga IP address ang imong exclude? So for me, I will add 192.168.1.120. So 120 to 130 ako ang i-exclude. So 192.168.130. So mao ni siya ang akong exclude nga range. Click add. Then click next. Oh, by the way, sa subnet delay, dili na siya required, so no need to do a delay there. Kinipod, not required. Ang least duration niya. Then click next rata. Configure DHCP options. Click yes. And then router default gateway. So I'm gonna add my default router gateway. 192.168.1.1. So i-add lang na nato. Click next. So muna ni siya ang domain name and DNS server. So mag-add ta og other DNS server based sa katong YouTube tutorial nga akong gi-watch. So we'll add 8.8.8.8. Then we'll add na putag another 8.8.4.4. Okay, so manani nakita na nato ang tulo ka DNS server nga gi-add. So if ganan kay i-down ni, pwede ni mo na i-click diri. So mo down. If you want to have that go up, click na mo up. And i-highlight mo siya down, highlight up. Then click next. Then Win server not required. So click next. So activate scope. So do you want to activate the scope now? Yes, I want to activate. Click next. Click finish. So okay na to siya. Arita diri. Balik sa IPv4. So makita na to ang atong gibuhat ganina nga scope. Na ang akong scope nga gi-create. Chain, address pool, which is ang range sa address range for distribution. Then yung IP address excluded from is muna siya akong create 120 o 130. Sorry, okay, there. Address list, wala ta na. Proceed ta ng scope option. So mo to ni ang router, default gateway na ako, og 3 DNS nga akong gi-add, og domain name nga akong gi-create, chain.local. So karon so based akong YouTube tutorial, i-click, right click na po ang network or open network and sharing center. Then Ethernet. So IPv4 connectivity internet details. So makita na to ang atong DHCP diri enabled siya, yes, because automatic siya nga na-obtain ang iyang IP address. So if you click properties, then IPv4. So sa IPv4 niya, ang gi-choose sa PC nato is obtain an IP address automatically. So ang network itself na mo provide og IP sa
computer. So this should be all set. So inganaw na siya pag-install sa DHCP and configure sa IPv4 or Internet Protocol Volume 4. So that's it. Thank you so much for watching.